dagan sa inyo na ito na issues na LDP. Yeah. Sige lang, di ko kita sa lecture karon. Mubo na siya pero medyo substantial siya. Sige lang guys, kung di mo maka-apas sa lecture karon, na ang slides, pwede niyo siya studihan lang. Nag-post naman ko bago lang. Akong share kong screen. Kasi ba kung wala ka mag-see pag-left, tungod ba pag-right na po para sa loob. Yes, based on sa presentation. So, okay lang kung ayaw na po nyo ikaw na. Tuyo o miss ang lecture. Sila yung iba may resultin. Ay, okay naman din. Tama ang ginaw eh. Yan na to. Yun na natagapon sa pre-prod yapon na phase. Hindi kita muhawa sa pre-prod guys. Ay wait, daghan na ba eh? We have how many people online? 49. Good. Sula yung online na klase. Kung na mag-record guys, record lang. Actually, mo siya kailangan i-record din actually. Okay. Mubo rin siya. You just need to understand kung siya purpose ano niya, kung ano na ito siya buhaton. Okay, so start si Gino. Using birds. So we have 50 people online. I think that's good enough na. Di na ito i-compromise ang lesson for the sake of those na higit makasunod. Kasi I think daghan ko sa inyo ang na-internet issues with LDT. Globe ko sa high na ako issue. So again, we're still in pre-prod. So we will not leave this space until sa ma-finalize kita. Okay, if you leave pre-prod in a shaky situation, most likely, the entire production or the animation you're gonna make is also gonna be shaky. So mapangit siya ba? So kanin siya na phase is towards the end of pre-prod sa pag-prepare siya. It's storyboarding and animatics. So, kita. Overview lang gamay. We're just gonna talk about storyboards, animatics, unsa ang mga parts nila, unsa ang mga kinahanglan ibutang, and unsa ang mga pwede na wala po. So, kada lang, mubo na dito guys. But again, you need to substantiate this when you're working on your animations. So, storyboard, as defined sa screen, is mura lang siya og chart kung unsa ang flow sa imong story. You go from one panel to another. So we had a sample last time, diba? So I think all of you already have a general idea of what a storyboard is. Tama? Reply in chat if you do understand. Yes, yes, yes. Yes. Goods. Mag-ulo ko na mo tubag na og siguro. Okay, goods. You know, so it's one thing to understand what the storyboard is. It's another to actually know what it's for. So it's a shot-by-shot representation, no? Yeah. Daghan ta og mga forms, and if you see the samples on screen, unsa inyo ang masulti? Yeah, you can just use chat. Gusto ka mag-voice, okay na po. Yeah, so just observe the different types of storyboards we have on screen. Mga main, ang actions, pwede. But there's a particular issue here na kailangan i-address. There are answers, rough draft, transitions.
Yes, storyboards are mostly rough drafts. Transitions, yes. Ang uban naa, uban wala. Ngano ka? Okay, so no more answers na. So one of the main issues concerning storyboards is kung tanaw ka nila, unsa ang tama na format. Pansin mo, laylay ang style nila. Kani is just the first one on the left. It's just arrows and panels without anything else. Whereas others, it's more detail-oriented. So, but it's, may description sila, there's numbering, there are arrows involved, there's text, diba? Have you observed? So the reason for that is because storyboards don't really have a fixed format. So it can contain any amount of detail that is essential to the production you're working on. So sa tinuod lang yun, sa storyboard, wala siya ay tama or mali na format. Tama lang siya until sa, or rather, as long as ma-fulfill niya ang details na kailangan ng gusto mong animation. No? So for example, kaya sa left, kabutang sa lower left sa kada panel or sa ilahang kuan shot, kung saan klaseng shot ang gamiton. So LS means long shot, MS medium shot, CU is close up. So usually, most storyboards, especially ang mga nabiyan ako in my experience, don't really need to do this. Define ko sa shot. Because the way you illustrate them in each panel, usually, muna po na siya ang shot na kailangan nato. So, kung kita ni Weng, ani siya, obviously, it's a distant shot, so you would assume it's already a long shot. Kung tao git siya niya, for the second panel, tanawa siya. Kung tao niya, close up gid ang shot, you will automatically assume it's a close up shot. So, siguro, it's medyo spoon feeding na sa mga kuan nasa imuhang ginapresentahan. Pero you don't really need to include the shot name. You know, so again, the parts na kailangan nimo ibutang would depend on what you need for your story or for your presentation. So the common parts will be the scene name or scene number. So in our case, wala siya scene number, no? Or scene name. It's just sheet 1. So muna siya observe as pangalan sa scene or yung number ba. Afterwards, you get the shot, the sketch panel, or the shot number. Kana sila, pwede na sila isahon. Unsa na siya? Kanin drawing mismo. It's the panel. So some artists actually use numbering sila. So panel 1, ito siya 1 rin. Then i-draw ang details. Then sa baba, additional details na kailangan itang. Yung timestamp, you saw last meeting at ito, no? The timestamp is the duration of the entire shot. Kung saan part sa time mag-start, o kung saan part siya ma-command. So example, for the first 5 seconds, panel 1 will take place. Butang ni mo dito is 00 colon 00 hantod 00 colon 05. So for the first 5 seconds, may tabo si panel 1. Tingnan lang, no? Transition, usually some storyboards incorporate transition but baba lang. Example, transition to panel 2 using isa, fade in, fade out. Kung saan klaseng transition yung gusto. So, sa kadaghan sa paggamit ng transitions, you don't really have to define everything. You just need to define what you need to use. If wala ka gamitin po, purpose lang mga cut in, cut out, pwede na diretso. Next is dialogue or the script. You put that under the space provided under the panel. So, example, in the dinner hall, the children and the teachers have started to eat their soup for lunch. Ako, inuwi sila kay soup lang for lunch. Lang, hindi kami discriminate eh. So, dahil ibutang ang inyong mga narrations or dialogue sa mga characters kung gusto ninyo. Pero if gamay lang inyong crew, kabalo na mo daan kung sa ilang dialogue, you don't need to put that as well. Pero it's a huge help if pabutang ka.
Next would be the special effects or effects. You saw what I did in my previous storyboard, diba? I put the label SFX, footsteps, for sound effects. So if ever you want to use effects like lens flare or glow or whatever, you can put that under the panel, space under the panel. Next would be sound effects, no? Same yapon. If you have wind na sound effects, you can also put that under the space provided. And of course, etc. Because sometimes, really covered sa kaning current details na to, ang mga kailangan na to. An example would be mga shots na panning. So, ano ba na kailangan i-draw mas taas ang panel, you draw a frame to represent the camera, then mabuta kag arrow to represent a shot o sa tawag na panning down ang ito ang scene. So medyo lisod siya sabton for now. So, for some siguro, I'm sure some of you already know what I'm talking about. Let's not dive too deep na lang sa. Let's keep it shallow lang to the point na magamit na ito siya for production. You know, so once your storyboard is done, kung saan sunod? Excuse me. Use chat. Kung saan sunod sa storyboard? Just to make sure that everyone is listening. No one? Dyan lang. It's in the lesson. Name. Okay, so ito na biggest clue, no? So the answer is animatics. Okay, so let's define. Tama. Highlighted in red are the most important and the parts na kailangan. You can make the most basic of storyboards using just the scene name or the number, the panel, and the dialogue or script. Anyway, if you want an in-depth na one, read about storyboards, I provided a link na nasa slide. You can access the slides through our stream or even sa classroom na to. Sa classwork na siya sa week 4? Yeah, week 4. So you can just open that. So if you really want a more in-depth discussion regarding storyboards. But going back, we will now proceed with animatics. Okay, so in animatic is just a rough cut, to say the least, no? So muna siya ang pinaka-basic na definition. It's a rough cut of your animation. So, ngano kailangan na to siya ibuhat na nga na siya. Na kuris-kuris naman siya halos. It's just rough drafts. Why do you think so? Before you proceed with the actual production. Kabalo naman kakaon sa itsura sa imong buhatan. So, no? Collection of storyboard panels placed together in a sequence on a timeline using an OB editing software. For concepts purposes. Okay, please, okay, madugay. Sige daw, kindly elaborate. Na madugay man daw siya. Why would it take longer time? For example, sir, if kanang ang animatic, sir, kay parang as what they've said, kay concepts or guide lang, mas better kung ano lang, sir, kanang murag sketch lang gani kay madugay ka if mag-start na ka sa animation. Kanang ana gud, sir. Okay, well said. So, to expand on that, no? That's a good answer. Madugay ang production ninyo kung diretso na ka mag-drawing without an animatics. Di mo na i-detail di mo characters. Tapos na-realize mo, mali ang iyang gihok or slow kayo or paspas na kayo. Yeah, mali at the time. Yeah, detailed the drawing. If you didn't use an animatic for that, kana.
instead of 1 week, maabot na 1 month. I promise guys, daghan kayo mo frames na dito lang. 30 seconds is, oh my god. Let's say we use 24 FPS, 24 drawings per second, at least sa, kaya ito, kailangan hindi ipandugtog ang mga animated by 2 space force. So you're looking at 24 drawings per second times 30. 30 seconds pa lang daan, siya nga. Okay, so good for concept purposes. That's what we need. Kailangan i-finalize ang concept before tayo proceed na. Okay, so proceed ka. The purpose of this is to view one's entire animation and make any needed changes more quickly and easily na. Dito siya, quickly and easily. And much less expensively. Especially sa inyong mga kamot. Kung di mo sanay mag-drawing, sakit kayo mo sa kamot ang mag-sabihin ko animate. So, muna siya ang precursor before ka mag-begin with actual production. So, in animatics, kailangan nimo i-practice ang imong timing. Kung kailangan ba i-slow down or i-speed up ang mga scenes nimo, or sapat na ba para mo sync siya with other aspects like audio and effects. So, proceed sa parts na nga. Gamay na kayo sila. The scene name or the scene number. So, if you can see sa sample sa left, kani SC_115, muna siya ang scene number niya. Okay, no, so, wala ko na-define kung saan scene o saan shot because importante ma-differentiate na to ang two because they're often mistaken for each other mo good. So, sultin ako, a scene can, sa man, may background in film din. So, editing, di ba? Wala. Or am I assuming things? At yan, okay. So, so, would you please share with us what you think a scene is and how is it different from a shot? Dili shot na inom guys. Okay, a shot is continuous view filmed by one camera without interruption. Scene is a place or setting its place. A scene is a single take and a shot several takes. Okay, no, so medyo conflicting siya gamay. A scene mong good could have multiple shots. So it's correct na a shot can be several takes. Pero a scene is murag compiled version na sa mga shots. Yes, angle is included sa shots. Pero since we're not really film people, no, it's not really dive too deep. No? At least makuha ng idea. So a scene is murag continuous view. Okay, tama eh. A scene is a shot is continuous publiktad ako control. Wala pati ako nalibog na yung consists of one shot per series of shots. Okay, so kanina atong sundan guys. Thank you Jen for the basic na elaboration. Kanina atong best description so far. A scene consists of one shot or series of shots. Kana nato ito ang ganito. So, Gucci Tana. So again, one of the main parts is the scene name and scene number. Depende sa inyong production. Pwede ka mag-scene name pero taas ka na siya. Example ganito. Eating noodles scene as compared to scene 115. Mas dali siya, di ba? So, the scene panel, which is kani, ang drawing, o as the animate. The frame rate or the speed, which is mo ni siya dire. You don't have to include that. That's for more professional productions. Then the timestamp. Kung asa siya sa inyong episode, example kayo siya for, it's an episode for The Legend of Korra. Muna siya ang timestamp kung asa magawas ng characters or kayo siya na scene or specific shot mismo. So, pwede na siya tanawan ng specific on the link. Okay, share this tab.
been great having you at so many back-to-back practices, Cora. Feels good to be back, although Tarlock isn't too happy about my leave of absence. Hey, you joined the Fire Ferrets before you joined his task force. Okay, come on. Team huddle time. Um, It's our first match of the tournament tonight. I know the three of us haven't been a team for very long, but even so, the Fire Ferrets have never been this good. Are we ready? We're ready! Not quite. You'll need these. Hey, Asami. Good morning, sweetie. These new uniforms look great. You look great, champ. I brought some care packages for each of you. That's a good luck wish for the tournament. Wow, thanks! I loaded this full of all my favorite top-of-the-line skin creams and hair products. Thanks. I hope the two of us can spend some quality girl time together soon. Can't wait. Thank you for everything, Asami. The Fire Ferrets owe our place in the tournament to you. Isn't there someone else you should thank? Oh, I'm sorry. And your father. Well, teammates, I'll see you before the match tonight. Asami and I have a lunch date. Oh, how do you like that? It's delicious and totally authentic. I didn't I guess I'll stop there ito. Going back. Nanog yellow. That's sa part of yellow. Kailangan kita alam sa. Ah, okay. It's just a sketch thing. So nag-react sila sa application sa nag-yellow. You know, so specifically, wala tayo color coding na metabo sa sketch. Nasa atong sketches sa animatics. Nag-yellow na to siya ganiya. I think, I'm just assuming, it's because rough pa kayo ang drawing. Di ba tangan nag-yellow na background para maklaro ang iyang outline. So, nga to lang. So, once makuha nimo ang timing correctly, that's the time we proceed with proper prediction. Excuse me. So, I think klaro to, no? Ito lang yun. Mura na siya. It's a basic concept. At the same time, importante kaya pong guys siya sa ato production sa pagkuha ng mga animations. It's not really complicated. It's more like time-consuming because it involves a ridiculous amount of skill. So, do you have questions regarding sila? Guys, it's a good time to ask. Okay, Thursday dito to mag-meet because exam ninyo. Then, ang inyong rubrics na guys, wala ko i-post sa DIP. I-post na siya sa exam using. And I'm thinking 2 days yung exam, so you have 2 days to do this. So, Thursday na po i-post ang instructions. Ang inyong exam is kato, buhatan na book cycle inyong diagonal view sa character ninyo. Actually, I went on to do that sa kuha character, no? So, diba? Share ko sa screen.
Kita na. Okay, so going back sa compile, so it's still the same. Pero if you notice, kalakawan siya. Okay, try yung export. So, ingana yung button para sa exam, basic. So, tagan daw ko na gawin tabang you're supposed to discover this on your own. No? So, notice na we only use 1 second. So, 24 frames siya. We use 1 second para sa cycle na yun. Realistically speaking, it's not the most ideal walk speed ng tanawa. Kung tanawa niyo mo, cartoons kasi mo lagaw. Kaya to sa. Pero, it's there. He's walking. Na-achieve ang goal. The reason for this na 1 second is because let's go inside our movie clip, no? So everyone remembers how to make movie clips, no? Yung drawings, select na yung mga parts, save niyo by F8, the symbol, save to our library as so. You assemble your character again. Let's go inside our movie clip para makita natin. Okay na, so if you notice, muna niya ito ang timeline sa sunod sa movie clip. So let's do a recap lang sa siguro no, para makatabang niyo. There are 2 types of animation. The first type is animation techniques sa Flash or animate. First type is the chat. Frame by frame. You know, so the process of frame by frame is just it's up in frame by frame because you animate frame by frame. Sa isahon mo siya og redraw or reposition within each keyframe. Then the next technique would be twinning, correct. Pero ang spelling natin is twinning. Like so. Twinning or in-betweening. So the process involves automatically creating in-between frames from one keyframe to another, as is sa gibuhat at dere. If you notice, muna ang parts na gamit na ako. Ang parts na ako dapat is gamay na siya. So we have head, the body, leg 2, leg 1, arm, and arm 2. You know, so naay parte na wala ato na include sa semester because di ko kabalo magamit siya. Ako lang gi-explore kadali para magamit ko ron. Kaning green na twin, ang tawag ato is ang armature. It's the result of using the bone tool. So si bone tool is a tool that gives a bone. So kato. So saan na siya paggamit? Ato idungag sa inyo lesson na lang para sa twinning. So muna ako i-gamit dire. Muna ako i-gamit para if you notice, i-click natin si arm. May magawas ng mga joints na muna siya ang iyang bone. Huwag mo na ang i-select. You'll see na using the selection tool rather. Sige lang. Pwede naman siya ma-fold. Pero you-notice sometimes it gets distorted. That's balik ang kamot. Okay. So you need to be careful when moving your drawings. Kung saan pagsugod o gamit na niya. Okay, so we'll go back to the paper. Ang reason po gano, lagyan og mga layers na gidungag dire is when using the bone tool, it's ideal for joints only. Notice, wala ko nagamit og bone para sa head o para sa body. Sa arms and legs lang yun.
Okay, the limitation of the bone tool is that if your arm or the joint is too thick or too thin, distortions will happen. So, unsang klaseng distortions? So, nakoy layer day pangalan arm sleeve, leg filler, do kabuok. Kung ako sila i-render invisible, niya, i-animate natin siya, tanawa. Na parts na mo render transparent or mag-distort kung mag-overlap sila. Because the way I drew my character is baga kayo ang braso tungod sa sleeves. Muna, kung mo pilo or kung mo stretch, tendency is mag-overlap ang mga parts, maguba siya. Same issue with these sa iyang pantalon. So, ma-distort siya because magbangga ang mga details. So, unsa to ang gipangbuhat nako? So, sa vertical si arm, tanawa mo distort siya. Wala ang details yung sleeve. What I did is I took another arm, what that arm din. Gikan sa library, break na ko, control B. Tanggalan ni. Kaya na siya, muy akong butang dire. Kitabo na ko siya sa bitchy na arm. So notice. Okay na siya, di ba? Wala siya nag-distort. Nag-glitch yung tabo. So I just patched up parts sa arm ko asa nag-glitch. Just diribanda sa elbow na joint. Kaya siya because nag-fold siya gamay, ang kaning lines din overlap. So next is sa legs. So, invisible ba? So leg, muna siya ato ang problema. Distort ang details din na side muna. Render transparent siya. So, ang gibuhat na ako, I took single shape lang. Sabi siya. Ito siya po. Single shape. Ibutang na ko sa ilalong na leg 1. Na if ever mulihok sa leg 1, na siya permanente sa ilalong niya. So, dili maklaro ang distortion. Diba? Patchwork siya, pero sa ilalong ng ibutang. Hindi maklaro. Yan, kung sa lihok ni leg pod, sabayan niya. Kita niyo? Singat lang. Oops. Ano to? Okay. Same nga pang gibuhat ako kang leg 2. Do amot na nagbuba ni shirt. Okay, so muna ang iyang you notice na nigawas siya. It's because it's a duplicate of the leg 1 filler. Pero kanina part mo good is natabunan siya sa leg 1. So okay ra. Oops. Okay, yung part na distort. So wala na distortions. So basically wala to patchwork lang gibuhat na. Yan, if you notice, kung mula ka o gani, dili na siya na murag na flat lang imuhang lawas sa level ng permanente. Example, no? The moment, step ka, dire,
you will, ano na, taas siya gamay. Increase your height. Yung baba na po. Taka, baba. So again, the best way na buhatan niya is mag-study mo of motion or magbana-bana o tanawin mo sa lalim. I won't force you to do any technique na hindi niya gusto. Ikaw mo na bahala. Pili. So that's just it. Yung inyong character na gibuhat is ang armatures niya or ang iyang joints such as mga sticks or mga plane shapes. Okay, the bone tool is good to go na. Pwede gamitin. Kay basic naman yung shape. Pero for more complex shapes like this na daghan kay details, most likely, mapareha mo na ako na daghan pag patchwork buhatan. Pero once makuha ninyo, okay naman. Next akong goal siguro is ipabounce ang hook, ipablink ang mata. Pero sabay na sa lessons na ito. So, control enter, play. Our character is walking. So, my questions. Sir, as natin mag-animate sa symbols, scene 1 or sa symbol na scenes. Okay, good question na. So, you animate within the timeline of the symbol mismo, really sa scene 1. Now, scene 1 na to, it's just 1 second. Pero ano, kailangan padamayon ang frames sa scene 1 na may frames ang symbol. Diba? Sige, so play na to sa smooth naman siya, diba? Now, let's remove at least, siguro, para ma-notice ko din mga 5 frames. Play na to. Pinatabo. Iang siya kalit. It's because for the animation within your symbol to fully play out in scene 1, kung pila ka frames ang minimum na naadari, which is 24, ito po dapat ang minimum na nasa nyo scene 1. Kuha nyo? So, balik to 24. Okay na to sa smooth ko siya. If mawala ang majority sa frames nimo sa scene 1, i-play mo na siya. Kaya na siya. Mahimo siyang kuhan, epilepsy na siya. So, balik na. 5. So take note ha, importante na tunduman na ninyo because kung masobrahan or ma-less ang inyong frames na magamit, pwede mo guba yung animation. Second questions. Motion twin, classic twin lang gamit ako lang. Then katong green is kuwanto siya, armature, using the bone tool. Okay, so how to use the bone tool, I want to discuss that siya. So ayan na siya. Let's take one arm. So the bone tool, mo last time wala siya nagana sa quads because we're working with a symbol which is given sa letter na to. So to remedy that, we need to use a drawing. So Control B to break apart. Press M for the bone tool. And pwede na mo siya gamiton. Like so, drag and drop lang. And if you notice, automatic ibuhatan siya o duwa ka na yun. Scratch natin para isa lang atong buhatan. Let's wait a minute. Then break apart. M, the bone tool. Lock it on the because create the joints, drag lang. Then click, drag sub. And sometimes you have to repeat na. Ito.
Pinapaunawan ko sa ano yung application panel. Sarah. Bibig siya. Hello, questions? Makita niyo yung kuwan ako. I-install ako itong getag ni Jane sa Kuwastan. Ang mga keystrokes. Observe na sa itong i-try din ng kuwan siya. Juicy. Ganyan, gana siya. Karoon dito. Wow. Ayun, ganun siya. So the arm was put inside layer 1. Pero the moment you use the bone tool, tanang mga na-label mo na parts, iyang ibutan sa laing layer, which is an armature layer, symbolized by a person na nasa traffic light. Parang nagdagan ganit. So ang itabuhan na karon, ang tanang details na sa layer 1, i-transfer sa armature na layer. So na siya tanan dira. Si layer 1 is now empty. It's hard to figure what natin dira. So it's an empty keyframe. So you can delete that na. So once you delete that, pwede na natin gamitin si armature layer. Let's just name it arm. So the way siya gamitin is just use the selection tool, V. Kaya na ito na. So again, notice, baga na kayo kung braso na gigamit para siya. So distortions will happen para sa anyo. So transparent na po siya. Pero ang goal nito is ipakita kung saan paggamit. So let's say at frame 12, half a second. Nagyok na siya pag yung direct. Bend ang imong arms. So, automatic niya, i-tween. Again, if this happens again, na mag-distort siya, create a new layer, take the arm, take apart, ang dalang kamot. Siya save as sleep. Create a classic queen na. Go back to frame 1. Q. Ano sa transform. I-arrange. In a way na tabunan ang details sa so that'll do na. So again, at frame 12, dapat mag-pilot na siya. So what we do is ayun. Wala na. Okay. Reset na ako. So tabunan ang distortions. Diba? Again, kung wala ang sleeve, distortions are very visible. So, ayan ito paggamit kang bone tool. Kung sa pag-cover up ever among joints is hindi siya compatible for bone tool use or amateur use. So, klaro? So, questions? So, Neil, mo to kung kasabot, dili mo gamit si bone tool kung symbol laan. You need to break apart yun before ka magsugod gamit si bone tool.
Mo itong gibuhat nato dali. Dili ka part siya. Kasi isa og symbol ang arms. So again before mo kuan, sige, itong buhatan na po steel. Again ang kamot na tama na siya. Let's find a leg. Si leg 2 na lang kayo, mas dali siya yung leg. Leg nyo layer din. Again tawa, bone tool, M. Hindi siya magamit basta-basta. So, again, you need to break apart. Control B or right click. Break apart. So, once na kay layer na naa mo drawing, mailan ni mo kung ang symbol, i-select ni mo, na siya blue na outline. Whereas kung drawing, ma-select mo individually yung parts niya. And pwede mo distort, like so. So, after na ang drawing ni mo, take the bone tool, M, select ng parts. So, kanina. Sampot ang sulti na ulit. Kung baga na po kayo siya, mag-isod din siya, o buhat. So, muna, dagang issue. So, siguro, matata na select ko na ito. Okay, ito na. Iwatan niya. Next. Then, okay. And afterwards, press D for selection tool. Delete the initial layer na gigamit para sa leg. Now, we have our armature for our leg. Gamit siya. So again, since baga siya niya, dagang details, we'll start it. You can use the patching on the method. So, yan na. Malagay siya. Again, at frame, kasi kaya itong ito bayaran ng hero. Tapos Q, para mag-work siya. And at frame 12, 6, section tool. And ito i-drag ang PL na. So, ano na. Okay, so questions? Okay. So last thing. So, ito lang. So, pwede natin siya i-delete. Para mag-delete. Questions and clarifications, violent reactions. Wala? Or nahayuban na natulog na? Sir, pwede mag Oh, about sa exam this Thursday, sir ba? ito Kung man. sir, pila ka seconds ang walking, sir? Nara sa details instructions na i-upload na ko dapat, pero ano sila Thursday dito pa sa. Okay, isa-isa lang question sa atin pa. Yeah, this. So, Bayakag, Mr. Bayakag, Yes, sir. ang number of seconds will be posted along with the instructions. Okay, So sir, thank you. that will be uploaded
latest siguro ugma. So, kay kung i-upload na ako karon, it gives time ako daw na kay uban manikas. So, iwasan na siya. I-advise ko. Kaya i-upload ako siya dapat last week pa. Yes, sir. Ginalan ko Manikas na. Ay, pwede man itikas. Dali, lagi na itikas. Online na good. ay kana mo na lang, sir. Oh, kaya pag-download template. Come on. You know, so regarding ang deadline, Mr. Fernandez, my deadline will be Friday. Yeah, Mr. Cañete, dili mo play ang SWF format pag i-export. Oh, di gina siya mo play basta-basta sa mga video players din. So, inyong buhaton na lang is, ihatag lang sa kuha inyo ang SWF FLA files. I-upload sila ng duwa. Plus, you will also have to generate export an animated GIF. So, pwede po siya export as video, move pa video. Ano lang. Pili lang mo sa kadako, sa format. So, pwede H264, no? It's one siya pinagkagawa common standard. Sige. Ayaw na lang. Ang inyong raw file na lang, guys. Ang .fla plus .mp4. Dito mo sa export magkuhan. So again, that's sa file. Export. Then video media. You know, so again, balik ka na itong kuhan. Example, itong question ni ito si Mr. Bayakag. Na ako yung nalimtan ng kuhan. Thank you, sir. Thank you, sir. Given na ang iyong animation sa symbol is 24 frames lang, meaning 1 second. Kung masobra ang inyong frames dito sa scene 1, automatic mo loop na siya. So let's say we give it 3 seconds. How many more ato kailangan? Ata din sa mga 72 frames. Ito i-extend. So kung i-pay ito na siya, you will notice na wala nagbago sa bigop niya. Automatic lang siya ni loop. Given na exact ang number of frames na ginatag ninyo. Kung sobra kag isa, like so or dua, after 3 seconds, notice na ay glitch matabo sa animation. Dalawa. Try. So, kung extend ka ang number of seconds in yung scene 1, make sure na it's in accordance with the number of frames with your symbol or symbols na gamit. So, bawasan natin siyang dua. Okay. Sobrahan siya. Hindi mo ba na okay. So, play. Suot na siya. Quick time. Kasi gamit niyo mo Apple. Mr. Alvarez, yes. Unless gusto mo butang ano tumbling. Realistic na tumbling. Pwede po. Nice ka, Mr. Alvarez. Install latest version of Adobe Media Encoder. Okay. Install lang kita ko Adobe Media Encoder. Okay. I think it's same with After Effects. After CS5, CS6, ang H264 na format is available sa Adobe Media Encoder. Ano siya? Media encoder niya siya. Para maka-export ka to different formats. Libre man siya, I think. Other questions? Before tayo mag-one. Na-i version sa Adobe Flash na na-i bone tool. Pero if you are using even mga obsolete with the versions, wala pa siya i-bone tool. I think Adobe Flash CS4 ang na-i-bone tool. Kasi atong karoon din para mas karoon. CS3? The bone tool is permitting
para kabalo ang uban sa versions ng install. Murag CS3 to eh, CS3, CS4 kung duman. Naibon tool. Not exactly when Flash was updated from CS6 when Flash Professional, so I think yeah, CS3, CS4. Naibon tool. Pero anything lower than that, wala pa ginala siya. Because Flash was not, di na siya sa Adobe dati. It was Macromedia. Ipalit na sila ni Adobe sometime mga early 2000s. Then they rebrand to Animate because Flash was phased out from web technologies. Okay, Mr. Miras, yung mga karakter, mamuto kung na yung problema itong isa ka angle pa nito. Okay, na-update to. Kung nga ganin mo details, bro, lang update ang model sheet. Buto na ganyan na following instructions. Isa na check angle ng taon. So again, ang model sheet kailangan na ito og 4 angles basic na. Palugan po, Mr. Miras, i-update na lang ito in your page plan. Okay, kung padayon tani, I'm gonna be forced to give you a lower grade. Then regarding details, kung na may gusto iduha, sure, pwede kayo i-update lang din. Ang reason nga na wala pa nang igaduha na inyong mga ipang-submit is because some of you will be updating your characters. It's either to be simplified or para dumagan ng details. So, kato lang. Ma-finalize ni sila dapat within this week. So, wala magigamitin niyo para sa exam, di ba? Kung kulang gid niyo gamiton, apat na. GG mo. Other questions? Yeah, so ako na yung musulti. I'm sure some of you are contemplating magtabangay, mag-storya mo. I'm not against that. Pwede mo magtabangay kung gusto ninyo, pero yung kamutipod na majority of the effort will be yours kung kanilate yung characters. Ha? Okay. Ulaw po, mag-select ka sa classmate na. Wala po, sir. Magamit og template. Wala po, sir. Magamit og template. Wala man siguro mo testing og template ana sa mga, sir. Di gusto magtaon tanan. Kung dili mo gamit, maayo eh. Pero kato lang siya is a precaution na you take daw sa school para maiwasan na naimanikas. It's happened before. Harap-harapan ba yun na nainanikas sa classroom sa lab. Tuuan to sa maklab. Nagtudlo na po kay sa una og kan, sir. Sa college. College ako, sir. 4 years po. Then, yawa ako kay nagkamot pala to. Bali ni idawat na ako karon kay murag short na magmaestro dahil. Short ang sideline, sir. RJ Acaba, familiar.
RJ Badyang, sir. Wala po kailangan. Si RJ, kung nagsiga ang mata. English na isulti ko ito. Last year, the other year, nag-graduate. Sa batchmate niya sa... yung mga batchmates ko, kauban na ako sa guild na ako. Dave, dagang ko Dave kaila. Di, pila doon. Okay lang. Dagang ko Dave na ilan, pero ang mukha. Sir Badyang, sa line department ba talaga? IT department niya po na, sir. IT na siya? No, kailangan niya. RJ Mudya po, sir. Yeah, so, ako may line questions. Sige, so, tagal na tamukuan. Kung unsa gid ka issue tong kuan mikas ko na kay thesis magut nila. So, syempre, dako kay siya na issue. Yung animation ang gibuhat ba? Syempre, under pagid na po. So, dako kay siyang dags pangalan ako. Okay. Sa mo dito, sir. Kay Sige, sir. nag-animate siya. Code gamit na C# to. Pero, itawagan na. Ni-claim mo gud siya na iyaha gid atong animation. Siya gid na tuyok-tuyok man naman. I-check na mo ang code ng kabutang. Comment. Code provided by. Yeah. Asa siya sa kuan Stack Overflow. Kansira to, sir. So, yan na. Iwasan na ito may ano na sa code. Kung manikas na lang gani, how the code? Panataan sa gikan ng code. C# ang animation, sir. Pwede C#, pwede ActionScript. Nasa inyo. Pwede HTML5 kung gusto ko. Pero sa to ang ginagamit karon, sir, kay kuan man Adobe naman ta. Coding pa to, sir, gamitan pa to coding. Pwede coding din. HTML5 o ActionScript 3. Okay, sir. Pili lang ka si mo ha. Dito na kuan. Pero karon sa tuwa, sir, murag wala man natay magamitan og kuan, sir, na ba? Kung wala Ang mga characters na gibuhat mo dili, pwede siya gamiton for games. If you notice kung magbuhat mo ng file, kaya gibuhat ako, pwede siya gamiton for game. Game? Pwede mo website, pwede mo social, pwede game, education, ads. So education usually animation sa games, templates, standard. Pwede for iPhone, mobile mga layouts. Then ang kagamit na is HTML5 mostly. Pero suite mo og ActionScript medyo karaan siya na language. Pwede ka na gamitan. Pero ang common ginagamit is HTML5. So social is mga websites na sila. Kung power game mo PC, pwede 4K yung mga na animation. Tingnan kaya tanawin ko kung ano siya. Ads, mga banners na sila kasi ganun na gawas sila sa mga games ninyo. Kung magabayad sa inyo mga premium, pop-up, pwede din buhatan. Na kay mga kuan, sir, kanang sample videos, sir, pang pa-inspire. Sure. Nasa akong work unit, pero kaniyang unit na gamit ako karon is kuan lang. Para lang gid dire. Tinotice din yung akong desktop ko. Ayaw, yes, sir. Ganun, sir, gusto pa naman makita niyo mga work, sir, baka nang ayos nagagi, sir. Kung gusto mo og latest na work, siguro atong sa Museo Davao na lang. History of Davao na video. Kami may nagbuhat ito. Buwas ito. Ano kaya to, sir? History of Davao. Pero ako ito, ang role na po sa artist lang. Ang animator na mo isa na po. Anyway, basta. Diba? May mo gawa series ko. Ano ko status video mo sa YouTube? Saan nga dito?
Bago lang ito siya nagawas murag, I think, last month, the other month. So, kung portfolio lang, Hyrule 24 Art Station. Yan na. Mostly illustrations dito. Ang mga animations, wala na mga big time na clients, bawal ipagawas kahit tawag na. Copyright issues. Gi-claim nila ang copyright. Ilahan na ang works na ko. Bayaran ko extra para ilahan na ganun. Hindi ako pwede bawi yun. You know, so what are questions you guys pertaining to the lessons? Dili ka na mga kaila ka kang kuan sa oh, kaila ko to. Adik man to. Wala kaila to, sir. Ayang. Adik eskwela. Ato, sir. Kaila niya to, sir. So, anyway, ang lessons available gapon sila always sa ang slides for today naradiri sa week 4. Ubang slides magawas na sila as the weeks progress. Flash games. Kung gadula mo ko ang Y8, majority anang games na nasa Y8 was made with Flash. Okay, no? So, if you have no more questions, pwede man bilik ka na. Pwede good. Pwede good, dili. Nara si Mua. Diskarte na lang. Pero, ang reason ko na symbols na is, kuan, para reusable na lang ba niya. Makasave the time. And to not use symbols, ang mga drawings lang would be kind of counterintuitive. Medyo kuan siya. It would defeat the purpose of using symbols kung di ang yung symbol na. Gawas kung frame by frame din siya. Pero sa walk cycle, mabuhat mo good the symbols na. Pero kung mabuhat mo na, wala na pwede isa is drawing. Go, i-try. Wala may tama o mali na technique. Nalay efficient o inefficient way. Mabuhat magyapon siya ng away siguro. Pero sa long term tayo mag-base. You know, so thank you, Mr. Dinero. This is the bone tool. So if you have no more questions, I think that's it. Thank you, sir. Thank you, sir. Buhat na namin daan, sir. Oh, goods. Class dismiss.